Jai Shri Ram. Today we will begin the class with a discussion on a GRE essay topic. The topic is conformity almost always deadens individual energy and creativity. Now I am recording it, so you should not have any difficulty. Even if you are not able to write, no problem, because once it is uploaded onto YouTube, you can slow down the audio and make a note of words that I use. So now I want you to pay attention. Please pay total attention. Do not be distraught. D-I-S-T-R-A-I-T. Distraught means inattentive. ఇన్అటెంటివ్ చెప్తున్నది వినకుండా ఇంకోటి ఏదో డిస్ట్రాక్షన్ చేస్తూ ఫిడ్జెటింగ్ అండ్ స్క్వర్మింగ్ అది చేయొద్దు. శ్రద్ధగా నేను చెప్తున్న ప్రతి వర్డు ప్లీజ్ ల్యాప్ అప్ ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్. ల్యాప్ అప్, ఎల్ఏపి అప్. ల్యాప్ అప్ అంటే తెలుగులో జుర్రడము. చిన్న పప్పికి పాలేసామనుకో రప 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 తాగేస్తుంది అది. నేనేమంటున్నా అంటే నా మాటలను మీరు తాగండి అంటున్నా, పోయిటిక్గా చెప్పిన. అంటే అలా చేయకండి, ఎనీవే చేయండి. సో please lap up every word that I am saying. Well, I am using these words because I want you to become familiar with these words. It's not my arrogance, which anyway I am, that's a different thing. So, now our topic is conformity almost always deadens individual energy and creativity. Now, if you look at this word conformity, C-O-N-F-O-R-M-I-T-Y. Conformity means doing what others expect you to do. Doing what tradition expects you to do, doing what your holy book tells you to do. So if you are living by all these rules, then you are a complete conformist. Okay. Now non-conformist, if you are not living by anything, any rules set by somebody, whether it is a holy book or tradition or your parents or whosoever or existing society, all these, this is a force field. There are many kind of forces that force you to conform or comply. And suppose you don't, and you live your life independently. Not that you go do the exact opposite. If everybody is going towards the east, if you go exactly towards the west, then you are a contrarian. C-O-N-T-R-A-R-I-A-N. Now the word contrarian means a person who deliberately does the exact opposite. Now most of us are not contrarians. At least I do not know if I am entitled to generalize about everyone. I do not know if I am entitled to talk about you. But at least about me I can tell you, I am a contrarian in certain things, but a non-conformist in many other things. Now a non-conformist means a person who doesn't do what others do. Suppose everyone is going towards the east, I might go towards the south. You may go towards the north. Then we both are non-conformists. But if we both start going exactly opposite to west, then we are a contrarian. Have you understood the difference between these terms? Now the synonym for the word non-conformist is iconoclast. I-C-O-N, icon. Icon ante idol. Icon ante hero. Now Tendulkar is an icon. Modi is an icon. Now if you attack Modi, then you become an iconoclast. The word iconoclast has two meanings. One, literally it means breaking an idol. Islam and Christianity are both iconoclastic religions, because in their holy books it is written that idols should be destroyed, and they have been doing that throughout history. Now they can't do it because it's a democracy and there is a proper constitution. Follow your religion quietly, don't indulge in this vandalism. V-A-N-D-A-L, vandal. Vandal means one who destroys public property. Vandalism is a serious crime. In America they'll shoot you dead if you do that. Vandalism. Now iconoclast means one who literally breaks idols. That's one meaning. Iconoclast implied meaning is a person who attacks traditions or attacks icons, idols. That means heroes, people who are held in great respect. So some people do that because they want publicity. See, one of the easiest and cheapest way of gaining publicity is attack an icon. Somebody has become very big, now you start attacking him, then you will get some cheap popularity. Some people do that. Okay, that's a different debate. Are we entitled to? Yes, if there is something wrong, you are fully entitled to. But if you are doing it just like that, then you are doing it for some cheap popularity and you will pay. People will
laugh at you because of the lack of any evidence in it. See, if you can back your criticism with evidence or logic, then everybody will listen to you. But if you can't either provide reasoning or evidence, then people will know that you are just a troublemaker. You are a distraction, a nuisance. So do not do such a thing. Now, I discussed the word conformist. If you are an extreme conformist, the word for you is orthodox. ORTHODOX. Orthodox means following exactly without the slightest deviation whatever is there in the Shastras, your holy books and everything. So within conformists also extreme conformists are there. Within non-conformists you can have people who can be called please don't interrupt. Heterodox. 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 Heterodox means an extreme non-conformist. Hedonism is the pursuit of pleasure. HEDONISM. Since he mentioned it now, since the word has come up, you see, when a wrong word comes up in a discussion, there is a risk. You know what? Tomorrow, when this discussion comes up, the listener, unwary listener, is likely to remember hedonism and forget what I am trying to say. So please do not do a disservice. I already told you, do not interrupt me while I am talking. If you have a word, please. If you have something to say, please raise your hand. So this is the minimum I expect from you. So if you interrupt, then I will end up cracking a joke and I will forget the topic. You are the loser, not me. So heterodox. So here, now you please understand the whole spectrum. See, there is a whole spectrum here. Now there can be a person who is sitting right in the middle. You can call him a centrist. Centrist. Now a centrist is neither a conformist nor a non-conformist. He will take the middle path. Okay? Are you following what I am trying to say? You could be a conformist, you could be an orthodox person, which means an extreme conformist. You could be a non-conformist, in which case you are an iconoclast, maverick, 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 iconoclast, non-conformist, heretic, HERETIC. Heretic also means a person who opposes the tradition. Heretical philosophy. In Hinduism, we consider Buddhism, Jainism, Sikhism as heretic. Buddhism and Jainism are more heretical. Even Sikhism is to a certain extent heretical, which means it opposes the principles of the orthodoxy, which is, well, maybe you can call it the Vedas. So, now, the extreme non-conformist, reactionary, please make a note, reactionary, REACTIONARY. Reactionary means an extremely conservative person, not the extreme non-conformist, sorry. Reactionary is on the other side, this side, orthodox. Reactionary means an extreme conformist, violent conservative. Reactionists are people who will get the most angry very quickly. They are the people who will shout, I will kill you. See, there are many reactionaries in every society. They are a source of nuisance. In a democracy, we have no place for reactionaries. Everyone should be allowed to express their opinion. Of course, freedom comes with liberty, and some idiots, abuse that liberty, then they will be taken to task. You can file cases. You cannot abuse me. You can criticize me in the strongest positive language, but it should be short of abuse. You can't abuse me. So that is the freedom guaranteed by any constitution, any democratic constitution, whether it's America or India. Now you have understood the whole range, the whole spectrum. You have extreme non-conformists. Extreme non-conformists can be called libertarian. LIBER, liber, TARIAN. Now libertarian also is a category of people who belong to a category within a genre within the political spectrum. Libertarians are people who will say gay marriages should be allowed. You see, recently there was a case in the Supreme Court in India. Our Chief Justice, he ruled saying that no, we cannot give the stamp of legality for gay marriage. It cannot be legalized. Gay marriage cannot be legalized.
Of course, LGBT was decriminalized. Article I think 377 or whatever, it was decriminalized, which means earlier if somebody was found to be a homosexual, police can arrest them. In Islamic countries they are beheaded, because Islam is very clear. These things are not, they attract the capital punishment. It is a capital offense. Capital offense. CAPITAL, capital offense. Capital offense means an offense for which the punishment is death. Death by hanging, death by execution, death by executing squad. In China, there is a squad that will shoot the fellow dead. In Islamic countries, which are about 55 countries are there, death is by execution or stoning to death. Stoning. Okay. In America and India also we have execution. But it is by hanging in India. In America it is by lethal injection. Because the Americans felt even hanging is very inhuman. It is inhuman. We as humans should be humane. Humane. Humane means kind and compassionate. But these Americans and many other fools, now Americans come under fools now, they also talk about humane slaughter. When they are killing cows to eat beef, steaks and all that, they believe that their method is a humane slaughter. That is the worst kind of oxymoron I have ever heard in my life. A slaughter can never be humane, damn it. You are bloody slitting the neck of an animal which wants to live. The chicken also wants to live. Show me which animal wants to commit suicide. Only humans, idiots, they want to commit suicide. Every animal loves life. కోడికి దాని జీవితం, మేక ఉందనుకో, దానికి కూడా తినాలి, గడ్డి తినాలి, నా పిల్ల చిన్న మేక, దానికి పాలు పట్టాలి. మేకకు కూడా దాని ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, అది కూడా జీవించాలనుకుంటుంది. నువ్వేం చేస్తున్నావు? దాని పీక కోసి దాని మటన్ బిర్యానీ తింటున్నావు. నీకు చాలా రుచి, ఎందుకంటే నువ్వు రాక్షసుడివి, నీకు అలవాటైపోయింది. రుచి మరిగేవు, నువ్వు తన్నులు తింటావు. ఇన్ని ఉన్నాయిరా వెజిటేరియన్, అది తినరా, బాగుపడరా, సిగ్గు లేకుండా. కర్మ మూట పెట్టుకోకు, పాపం కట్టుకోకు. నేను తప్పు చేశాను, వదిలేశాను. అర్థం చేసుకో, ఇప్పటికైనా వార్నింగ్ తీసుకో, వదిలే, లేకపోతే ముందు ఉంటాయి పెంట. ఎనీవే, ఇది నా నమ్మకం, ఇది డాగ్మా. ఇది నేను ప్రూవ్ అయితే చేయలేను. ఇది మంచి డాగ్మా. పైగా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? హ్యూమెన్ స్లాటర్ అంటున్నారు. హ్యూమెన్ స్లాటర్ ఏంట్రా? హ్యూమెన్గా మర్డర్ చేయగలుగుతావా? హ్యూమెన్ మర్డర్ ఉంటుందా? మర్డరే. మర్డర్ చేస్తున్నావు అంటే అవతల వాడు చచ్చిపోతాడు, భయపడతాడు కదా. నేను నిన్ను సానుభూతితో చంపుతా, చెప్పుతో కొడతా. సానుభూతితో చంపడమేందిరా? అమెరికన్స్ హ్యూమెన్ స్లాటర్ అంటారు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనము దేనికి వచ్చాము, ఎక్కడి నుంచి డిస్కషన్ పోయింది ఇక్కడ? సో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే డెత్, క్యాపిటల్ ఒఫెన్స్ అంటే ఎన్ ఒఫెన్స్ దట్ అట్రాక్ట్స్ ద డెత్ పెనాల్టీ. ఇన్ అమెరికా దే డూ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ లీథల్ ఇంజెక్షన్. రేపొద్దున మీకు ఆర్సీ రావచ్చు, లీథల్ ఇంజెక్షన్ మీద ఆర్సీ పడవచ్చు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అమెరికాలో, ఏ డాక్టర్ ఫస్ట్ గివ్స్ వన్ ఇంజెక్షన్ which makes the person some drowsy or something, then another injection which will slow down the heartbeat, and the third injection which will put him to sleep permanently. That means it will arrest the functioning of all the, so 3 injections are given one by one, and the person who is being put to death will not experience any pain. So this is the American method of execution. In India we don't have so much time, we put that fellow hanging. There is one executioner, Jallad in Hindi. In India, Supreme Court, you see our law, in any prison there is a Jallad, executioner, the Hindi word is. And the executioner is given one full bottle of liquor. See, in India, the Jallad drinks full bottle of liquor. He gets fully drunk because killing another human is such a thing that you cannot get over it. In India, there are many professional Jallads are there. Not many people are there. In any jail, if an execution has to be done, there is a jallad you have to contact. That fellow will come from somewhere and he will sit there for 2-3 days, study the victim, fully get drunk, and then he will pull the lever and this fellow will be hanged. Because no normal human being can kill another human being. So, now we talked about conformism. Now the topic. Now you see, we had to discuss so many things in order to first get a clarity on the word itself. Because if you are not clear what is the meaning of the word, you will have difficulty writing an essay on that. Now on this theme there are at least 10 to 15 essays. So conformity, the topic is conformity almost always deadens individual energy and creativity.
Now, please understand. One point which you are going to write is this. See, most people cannot be fully categorized into any category because with regard to some issues we are orthodox, with regard to some issues we are merely conformist, and with regard to some issues we may be centrist, and with regard to some others we may be non-conformist, and in case of certain others we may be fully libertarian. So a mature educated person will never be, it is difficult to categorize them as libertarian in all respects, because extremes are normally not good. Therefore, most people who are educated at least won't fall into a clear category with respect to all topics of discussion. Okay. Now, first paragraph. We will write one paragraph in which, now let us examine if there is any truth in the speaker's statement that conformity almost always deadens individual energy and creativity. I have written down a sentence. In other words, the speaker is saying that conformity is bad and it will extinguish a person's creativity and energy. Full stop. There is a certain amount of truth in this. Full stop. For example, Galileo was a person in the Western world to be one of the first persons to protest against the theory that the sun is revolving around the earth, which is unfortunately there in many holy books. Galileo was subjected to the Inquisition. The word Inquisition, Inquisition, has two meanings. It's a very important word as far as GR is concerned. One literal meaning of Inquisition is a historic tribunal set up by the Christian Church Vatican to stamp out heresy. తెలుగులో చెప్పాలంటే అనాదిగా 1300 నుంచి 1700 దాకా ఇంక్విజిషన్ అన్నది వాటికన్ అంటే పోపు, క్రిస్టియన్స్, చర్చ్, రోమన్ క్యాథలిక్ వాళ్ళు ఒక కోర్టు పెట్టారు. ట్రైబ్యూనల్, TRIBUNAL అంటే ట్రైబ్యూనల్. మనకు కూడా లేబర్ ట్రైబ్యూనల్ చాలా ఉంటాయి హైకోర్టులో. సో ట్రైబ్యూనల్ ఈజ్ ఎ కోర్టు సెటప్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ఆ పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ట్రైబ్యూనల్ని డిస్బాండ్ చేసేస్తారు. హైకోర్టుని డిస్బాండ్ చేయరు. హైకోర్టు ఎప్పుడు ఉంటుంది. హైకోర్టు జడ్జి ఏం చేస్తాడంటే ఒక ట్రైబ్యూనల్ సెటప్ చేస్తాడు. అరే ఈ టాపిక్ అక్కడ తీసుకుపోండి రా, అక్కడ ఆ డిస్కస్ అయిన సెటిల్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రైబ్యూనల్ని ఎత్తేస్తాం. సో చర్చ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 1200 to 1700 దాకా క్రిస్టియానిటీని ఎవడైనా ఒక మాట అన్నాడంటే వాడిని కాల్చి చంపేవారు. ఇటలీలో బ్రూనో అని ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ ఉండేవాడు. ఆయన అన్నాడు, సన్ ఈజ్ నాట్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది అర్త్, అర్త్ ఈజ్ నాట్ ఫ్లాట్. బైబిల్ అర్త్ ఈజ్ ఫ్లాట్ అంటుంది, ఖురాన్ కూడా అర్త్ ఈజ్ ఫ్లాట్ అంటుంది. సో మనకి ఋగ్వేదంలో భూగోళము అని ఉంది. గోల్ అంటే రౌండ్. అంటే ఋగ్వేద ఋషులకు అప్పుడే తెలుసు భూమి గుండ్రంగా ఉంది, మనం ఫ్లాట్ అని ఎక్కడ అన్నారు. వాళ్ళు అన్నారు, వాళ్ళ బుక్లో ఇంకా ఉంది, అది తీలేకపోతున్నారు. తీలేరు, ఎందుకంటే అది పోలే బుక్. సో బ్రూనో అన్నవాడు ఇది తప్పు, ఇది ఒక్కటే సోలార్ సిస్టమ్ కాదు, మల్టీవర్సెస్ ఉన్నాయి, సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరగడు అని ఆయన అన్నప్పుడు ఆయన్ని కాల్చి చంపేశారు. బ్రూనో వాజ్ బర్న్ టు డెత్. ఆయన స్టాచ్యూ ఇప్పుడు వాటికన్లో ఉంది. అక్కడ ఉండే ఇటాలియన్స్ మనలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆయన పెద్ద స్టాచ్యూ పెట్టి, ఆయన నువ్వు గూగుల్ ఇమేజ్ కొట్టు, బ్రూనో ఇలా ఉంటుంది స్టాచ్యూ. ఆయన వాటికన్ వైపే చూస్తూ ఉంటాడు, అంటే ధిక్కరిస్తూ ఇప్పటికీ చూస్తున్నాడు. అంటే బ్రూనో ఫ్యాన్లు ఉన్నారనమాట. మా వాడిని నువ్వు చంపావు, కానీ మనిషిని చంపొచ్చురా, ఐడియాని చంపుతావా అని ఇప్పటికీ బ్రూనో స్టాచ్యూ ఇట్లా ఉంటుంది, వాటికన్ వైపే చూస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాని తర్వాత గలీలియో వచ్చాడు. గలీలియో ఆల్సో సెడ్ ద సేమ్ థింగ్. He was subjected to the Inquisition. The word Inquisition, I told you, in simple terms, I told you the exact definition. A medieval tribunal set up by the Christian Church to stamp out heresy. Stamp out ante crush. Heresy ante heretical annani, opposed to orthodoxy. So anybody criticizing Christianity was burnt. Jinda jala diya. Narakadam kaadu, manta petti champesaru. Who is the heroine of France? Of the 100-year war, the heroine of the 100-year war. Okay. The heroine of the French, heroine of France.
There was one war which was called a 100-year war. Please listen. Whatever examples I am giving you are very useful for GRE. There can be several. There are topics on history, politics, morality. If you write about Joan of Arc, Joan of Arc, her epithet is Maid of Orleans. Epithet and a nickname. Epithet means a nickname which can be used to praise or ridicule. Epithet is a nickname. Nani, Chinna, and Muddu, pair, and with affection. A nickname out of affection. Nickname can also be given to ridicule. So Epithet. Her epithet is the Maid of Orleans. Perhaps she was from a place called Orleans. So why is she famous? Why is she known as the greatest heroine of France? And in France you will find massive statues of Joan of Arc with a sword raised like that. She was merely 18 years old. There was a war called the 100 Years' War. The war was going on for 100 years and France was losing every battle to England. Towards the fag end of that 100 Years' War, perhaps the last few years, that means 98 years have gone by, France has been losing every war, every battle. There was a French king whose name was some Charles. So this lady, this lass, L-A-S-S, lass ante ఆడపిల్ల, lad అంటే పిల్లవాడు, కుర్రవాడు. So she was a country lass, INGENUE, ingenue అంటే village girl. She was a village girl, barely 16 years old. She came to the king and she told the king that she had a vision that some saints appeared to her and told her that she can redeem France, free France, and gain victory over England. Everyone laughed at her. She is the daughter of a milkman. That means she is in a village, she can milk a few cows. We are losing battles. You see, to fight a war, you don't need a milkman to fight a war, or a milkmaid. She is milkmaid. And big warriors are losing the battle. It's a serious battle, 100 years we are losing. Suddenly this dumb village girl comes and tells the king, I will win the war for you. Everyone laughed at her. But the king thought he will give her an opportunity. You see, they say a drowning man clutches at a straw. నీటిలో మునిగిపోతున్న వాడికి ఏది దొరుకుతుందో దాన్ని పట్టుకుంటాడు. మునిగిపోతున్న వాడికి ఏదన్నా దొరికితే సాయం దొరుకుతుందేమో అనుకుంటాడు. ఆ రాజు ఎట్లా ఆలోచించిందంటే మనం ఎట్లా ఓడిపోతున్నాం, దీనికి ఒక అవకాశం ఇద్దాం, చూద్దాం, తగిలితే తగిలింది, లక్కీ ఛాన్స్. అందరూ నవ్వేరే, ఈ చూడది యుద్ధం చేస్తుందంట, సినిమా తీస్తే ఇట్లానే రావాలి డైలాగు, చన్నాడు ఎక్కడికి వచ్చినావు. జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్కి చార్ల్స్ ఏం చేశాడంటే సైన్యాధిపతి చేసేసాడు. అందరి మరి ఏంద్రా ఈ రాజు పిచ్చోడని. ఇంకా నెక్స్ట్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు, ఏమైంది, చిత్తగొట్టింది, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని ఓడించింది. వాళ్ళు షాక్ అయిపోయారు, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రా బాబు అని. తర్వాత దాన్ని బ్యాక్ స్టాప్ చేశారు. ఈ చార్ల్స్ చుట్టూరా ఉండే కొంతమంది అరిస్టోక్రాట్స్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి అసూయ పుట్టింది, అరే నా పేరు పోయింది, ఇది వచ్చింది అని. దాన్ని పాపం ఒక పడుకున్నప్పుడో ఎప్పుడో అరెస్ట్ చేసేసి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పేశారు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు దాన్ని చంపాలనుకుంటే చంపితే ఇది ఆల్రెడీ నేషనల్ హీరో, వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయింది అప్పటికే. అటువంటి వాడిని అన్యాయంగా చంపేమంటే ప్రపంచం థూ అంటుంది. అప్పుడు గివ్ ఏ డాగ్ ఏ బ్యాడ్ నేమ్ అంటారు. అంటే ఒకడిని మంచివాడిని చంపాలనుకో ఫస్ట్ వాడి పేరు చెడగొట్టాలి, చెడగొట్టిన తర్వాత వాడిని చంపినా తప్పలేదు. అందుకని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీనికి ఎట్లా పేరు చెడగొట్టాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది. సినిమా చూడు, నాకు అర్థమైపోతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇది యాంటీ క్రిస్టియన్గా మాట్లాడుతోంది. షీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ క్యాథలిక్ ఫ్యామిలీ. హర్ పేరెంట్స్ వేర్ డివౌట్ క్యాథలిక్స్. షీ వాజ్ ఆల్సో ఎ క్యాథలిక్. She devotedly worshipped Jesus Christ, but she rejected the authority of the Pope. That was sufficient for the Pope. The Pope decided to subject her to an inquisition, which is a trial. Now the word inquisition has another meaning. The other meaning, implied meaning is any interrogation which involves torture. In a police station, if a criminal is caught and he is subjected to a third degree treatment to extract any confession, that can also be called an inquisition. Have you understood the two meanings of the word inquisition? Now Joan of Arc was subjected to the inquisition. Her hair was cut, she was tortured, she was raped and repeatedly tortured.
and finally she was burnt alive because she was branded a heretic. And the Vatican, the Pope gave the order that she should be burnt alive. She was tied to the stake and firewood was kept, and మంట పెట్టి ఆ మంట వలన బతికున్న మనిషిని మంట పెట్టి కాల్చడం అంటే అంతకంటే దారుణం ఏదైనా ఉంటుందా? జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ని చంపారు. అప్పుడు అలా చంపితే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు నపుంసకులు, ఒక్కడు మాట్లాడలే. ఫ్రాన్స్ ఏదో గొప్ప దేశం అని అనుకోకు, ఎల్లుగాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, లఫూట్గాళ్ళు. 100 ఏళ్ల తర్వాత ఫ్రాన్స్లో చైతన్యం వచ్చింది. అరే మా హీరోయిన్ రా, మా దేవతరా, దాన్ని ఇలా చంపారా మీరని ఉద్యమం స్టార్ట్ అయితే అప్పుడు వాటికన్ వచ్చి సారీ చెప్పింది, అపాలజీ ఇచ్చి జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ని క్యాననైజ్ చేశారు. CANONIZED జిఆర్ఈ వర్డ్ అది. బియాటిఫై, BEATIFY, క్యాననైజ్, బియాటిఫై అంటే కన్ఫర్ సెయింట్హుడ్. అంటే ఇప్పుడు జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ని వాటికన్ ఏం చేసింది, తప్పైపోయింది నాయన, కొట్టకండరా, మమ్మల్ని తిట్టకండరా. ఆమెని సెయింట్ మదర్ తెరేసాని కూడా క్యాననైజ్ చేశారు, CANONIZED. మనం హిందూస్ వాటికన్ అడగాలి, మీరు సారీ చెప్పండి రా మా దేశంలో చేసిన అరాజకాలకి, గోవన్ ఇంక్విజిషన్కి పోప్ మనకి ఇంకా సారీ చెప్పాలి. గోవన్ ఇంక్విజిషన్ జరిగినప్పుడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ అన్నవాడు దుర్మార్గుడు, క్రిమినల్. జేవియర్ అని చెప్పి ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఉన్నాయి, కాలేజీలు ఉన్నాయి. వాడు క్రిమినల్. ఇండియన్ హిస్టరీలో వాడికంటే పెద్ద దౌర్జన్యం క్రిమినల్ వాడు. లక్షలాది మంది హిందువుల్ని టార్చర్ చేసాం. మనం సెయింట్ జేవియర్ స్కూల్లో జాయిన్ అవుతున్నాం, ఆ పేరు పెట్టుకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఉన్నాయి ఇండియా మొత్తాన్ని. వాడిని సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ అంటారు. గోవాలో వాడిది, దాన్ని వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అంటారు. అక్కడ వాడి మమ్మీ ఉంది, హిందువులు పోయి దానికి నమస్కారం పెడుతున్నారు. అంటే మన హిందువులకి ఎంత హిస్టరీ తెలియదు, పరమ మూర్ఖులు అనమాట. వాడికి కూడా దండం పెడుతున్నాడు ఆ డెడ్ బాడీకి. వాడు చేసింది మన పూర్వీకుల్ని టార్చర్ చేసి, రేప్ చేసి, మర్డర్ చేశాడు లక్షల్లో. దానికి మనం వరల్డ్ హెరిటేజ్ సెంటర్, మనం గోవాకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు గోవాకి వెళ్తే అక్కడ కూడా వెళ్తారు, ఎందుకంటే తీసుకెళ్తారు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సెంటర్. వాడు మమ్మీని చూపిస్తారు, నమస్కారాలు పెడతారు, థూ అని ఉమ్మాలి. ఆ టైంలో మసూర్ కర్జీ మహారాజ్ అని చెప్పి గోవాలో ఉండే మహానుభావుడు వీడిని ఫైట్ చేశాడు. ఆయనని నేషనల్ లెవెల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి. ఆయనకి ఇంతవరకు ఆయన పేరే మీకు తెలియదు. ఇది మన హిస్టరీ, మన హిస్టోరియన్స్ రాసిన చెత్త హిస్టరీ మనం స్కూల్ బుక్కుల్లో చదివాం. అది ఎప్పుడు మారుతుందో. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి? సో నౌ ద పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈస్, ఇఫ్ యూ బ్లైండ్లీ కన్ఫార్మ్, see some forms of conformity are bad. One paragraph you will write, some forms of conformity are bad. For example, there are many outdated practices and customs and superstitions which are completely anachronistic. Have you come across the word anachronistic? We have. Anachronism వచ్చింది, anachronistic అని ముందు వచ్చింది. Anachronistic రెండు మీనింగ్స్ చెప్పాను, అవుట్డేటెడ్ అని చెప్పాను, క్రాన్ అంటే టైం అని కూడా చెప్పాను. గుర్తొస్తుందా? ANACHRONISTIC, anachronistic. క్రాన్ అంటే టైం, anachronistic అంటే అవుట్డేటెడ్. anachronistic ఆల్సో మీన్స్ రాంగ్లీ డేటెడ్. వచ్చిందా? గుర్తొస్తుందా? ఇదే వర్డ్స్ వాడాను నేను. నువ్వు మర్చిపోకూడదయ్యా. మీరు మర్చిపోతే ఎట్లా చెప్పు? నీకు జీవితంలో ఇంజనీరింగ్ కాదు, ఇప్పుడు నీకు ఇంజనీరింగ్ ఎట్లయినా డిగ్రీ తెచ్చుకుంటావు. ఇంగ్లీష్ని పట్టు 24 గంటలు దీని మీద ఉండు. సో ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఏం రాస్తావు? Conforming mindlessly to outdated practices which are anachronistic is definitely bad. People used to believe that the earth is flat. We know now that that is not so. Even now people believe that there are some lucky numbers like 5 or 6, or some people believe that 13 is an unlucky number. There is no evidence, no logic that can support this idea. But still people continue believing that. So there are many practices if you conform. For example, women are subjected to discrimination in many cultures. People of different color, skin color, are subjected to discrimination even now, though slavery has been abolished. If you continue to conform to these kind of outdated, dangerous superstitions, that is bad for society. It is dangerous and mankind cannot progress if we continue to conform to such evil practices. ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ రాశాను. ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్పాను? కొన్నిటిని పాటిస్తే మంచిది కాదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో, నౌ వీ విల్ లుక్ అట్ సమ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ విచ్ ఆర్ గుడ్. ఎన్నో ఉన్నాయి, మంచివి కూడా ఉంటాయి. పాతవన్నీ చెడ్డవి, కొత్తవన్నీ మంచి కాదుగా.
పాత వాటిలో కూడా కొంత మంచి ఉంది, కొత్త వాటిలో కూడా కొంత మంచి ఉంది, కొత్త వాటిల్లో కూడా చెడు ఉంది, పాత వాటిల్లో కూడా చెడు ఉంది. అది కామన్ సెన్స్. అంటే నువ్వు ఏది పాటించాలో ఆలోచించుకోవాలి. అన్నీ పాతవన్నీ చెత్త, నువ్వు అవలాగాడనమాట, నీకు బుర్రలేదు. ఇప్పుడు నీ పారాగ్రాఫ్లో ఏం రాస్తావు? నౌ లెట్ us ఎగ్జామిన్ వాట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ ఆర్ గుడ్ ఫార్ ఎ సొసైటీస్ ప్రోగ్రెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, respecting one's parents is a tradition which is there in almost every culture. So taking care of your parents in their old age and respecting your parents is a value which you should conform to, because after all, parents are your best well-wishers. They sacrifice their entire life. In fact, if you were not born, your parent could have enjoyed life better, and you are a bloody parasite. Seriously, don't take offense, but after all, your parent can enjoy his life much better with all the money that he has, but he is feeding you, he is getting you clothes, he is getting you branded stuff, he is getting you a bike. With all that money, if you were not born, he could have had a better life. Yes or no? And are you really respecting your parent? No. Have you ever said thank you to your parent? Mukesh Ambani, every day when he goes to office, he touches his mother's feet. When is the last time you touched your mother or father's feet? You have forgotten. Every day touch your parents' feet as soon as you get up. Do this and see the difference. Then you will feel a certain joy. Conformity to certain values is essential for the progress of mankind. Respecting your teachers. Of course, not all teachers are teachers. That's a different thing. So, living by certain values. Satyameva jayate. Truth alone triumphs. In America, you have e pluribus unum, one among many. We should never try to force ourselves and force people to convert or change their culture. Respect everyone's culture. Unconditional positive regard. Conformity to these values. Suppose you go to an engineering college will require you to do a course running into 4 years, and your transcript, which is a record of all the courses that you do, will show some 40 different subjects. In 4 years, about 40 subjects. You are expected to take certain tests. Now, if you say that I don't want to conform to this, I don't want to, then get out of the engineering college. If you want to become an engineer, though you may not like certain subjects, you have to learn it. Suppose you want to learn a particular skill, let us say dancing, boxing, or maybe playing a musical instrument like a violin. Now you will have to apprentice under some musical teacher, and he will force you to conform to certain disciplines. If you join a sports club, the coach will require you to conform to certain rules and disciplines. He will ask you to run 10 kilometers before starting the game. You might say, after 10 kilometers I might have no energy. Then he will tell you to get lost. Professional tennis players, if you are watching Australian Open, I am watching, oh my God, they are producing superhumans. I don't know, in India we are not able to produce because we don't have that discipline. Professional tennis players run at least 30 kilometers every day. Run, not jog. 30 కిలోమీటర్లు పరిగెడతారా ఆ జోకోవిచ్ గాడు. ఇప్పుడు ఆడుతున్నా, ఆ లెవెల్లో ఆడుతున్నవాడు. మా ఇక్కడి నుంచి అక్కడ లేడానికి కార్ కావాలి నీకు స్టామినా లేదు, జీరో. నువ్వెప్పుడు ఆడతావు టెన్నిస్? ఇక్కడ see, the coach will require you to conform to certain disciplines. Because those fellows have conformed to those disciplines, he is a world champion. You and I can only be spectators. ఏం షాట్లు, ఏం పవరు, ఏమి టాలెంటు, అన్బిలీవబుల్ షాట్ కొట్టాడు వీడు. అంటే వీడు విన్నర్ కొడితే విన్నర్కి కౌంటర్ విన్నర్ కొడతాడు వాడు. అన్థింకబుల్. నేను టెన్నిస్ ఆడాను కాబట్టి తెలుస్తుంది. నాది బూమ్ బూమ్ సర్వీసే. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా నేను నా సర్వీస్కి ర్యాకెట్లు కింద పడిన రోజులు అంత గట్టి కొడతాను. నాకు ఒప్పని కాదు, కానీ అంటే ఏంటి, వాడు 200 కిలోమీటర్స్ మీద కొడుతున్నాడు సర్వీస్. నా జన్మలో నేను ఎంత కొట్టాను నాకు గుర్తులేదు, మీటర్ లేదు, స్పీడ్ మీటర్ లేదు. నేను కొట్టింది ఏదో 100 ఉండొచ్చాము. దానికే జనాలు వాడు 200 మీద కొడుతున్నాడు రా అంటే బుల్లెట్ అది. నువ్వు బై మిస్టేక్ బాడీ మీద తీసుకున్నాడు చచ్చిపోతావు. అది కొట్టింది టెన్నిస్ బాలే. నీకు పక్కన మీటర్ ఉంటుంది, సర్వీస్ అయ్యగానే 199 కిలోమీటర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓ ఏమైంది, మనుషులా రాక్షసులా? మళ్ళీ ఉంటాడు మళ్ళీ వాడు.
వాడు ఎంత ట్రైనింగ్ చేసుకుంటే వాడు నేషనల్ లెవెల్కి ఎక్కాడరా. ఇప్పుడు నేను స్క్రాబుల్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్కి పోదామనుకుంటున్నా. నేను పిచ్చోళ్ళ పనిచేస్తున్నా స్క్రాబుల్ మీద, సరిపోవట్లేదు, నాకు తెలుసు ఇది సరిపోదని. ఎందుకంటే వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవ్వాలంటే ఇంకా 10 మెట్లు ఎక్కాలి, నేను 10 ఏంటి 100 ఎక్కాలి. అట్లాంటి వాళ్ళు వరల్డ్ ఛాంపియన్లో అయి కూర్చున్నారు. నేను ఒక మీడియం లెవెల్లో ఉన్నానని నాకు తెలుసు. ఇది తపన ఉండాలి, తపస్సు, దాన్నే తపస్సు అంటారు. అప్పుడే నువ్వు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవుతావు. తిని కూర్చుని దొర్లుతూ ఇక్కడ అక్కడ సోషల్ మీడియా చూసుకుంటూ వాట్సాప్లో 24 గంటలు ఫోన్ పెట్టుకుని స్కాన్ చేసినావు అంటే నువ్వు జీవితంలో ఎందుకు పనికిరాని సన్నాసి అయిపోతావు. జోకోవిచ్, రోజర్ ఫెడరరు, కోహ్లీలాగా అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు కన్ఫార్మ్ టు సర్టన్ డిసిప్లిన్స్. ఇఫ్ యూ సే నో సార్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ I want to take rest, the coach will say FO. You know what's FO? So one paragraph we have written about what kinds of conformity are bad. The next paragraph we have started like this. Now let us examine certain forms of conformity which are conducive to individual growth, creativity and energy. వాడన్న మాటలే మళ్ళీ వాడతాం. ఇప్పుడు నీ ఎనర్జీని ఒక డైరెక్షన్ ఛానల్లో పెట్టకుండా ఎనర్జీని ఇష్టం వచ్చినట్టు డిసిపేట్ చేస్తే అప్పుడు నువ్వు జీవితంలో ఏమైనా అచీవ్ చేయగలుగుతావా? చేయలేదు. సో వాట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ ఆర్ ఎసెన్షియల్ గురించి ఇప్పుడు నీకు చాలా చెప్పాను. కోచింగ్ చెప్పాను, ఏదో చెప్పాను, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రాసుకుంటూ పో. దాని మీద కావాలంటే 2 పారాగ్రాఫ్లు ఉంటాయి. ఈ మాత్రం రాస్తే నీకు ఏది చేయకూడదు, కన్ఫర్మ్ చేయకూడదు 2 పారాగ్రాఫ్లు రాసిపడి, ఏది చేయాలి 2 పారాగ్రాఫ్లు రాసిపడి కన్క్లూజన్లో కాబట్టి అన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కన్ఫార్మిటీ చెడ్డది అని అంటే తప్పురా నాయన. ఇంట్రడక్షనే మళ్ళీ కన్క్లూజన్లో రాసావంటే నీ టాపిక్ రెడీ. ఆడు సెల్యూట్ కొట్టాలి అమెరికన్ ప్రొఫెసర్. అరే వా, ఈడెవడరా బాబు, రారా నువ్వు అమెరికాకి, వీసా నేను రికమెండ్ చేస్తా అన్నాను. బాగుందా డిస్కషన్? యువర్ కన్క్లూజన్ ఫైనలీ will be, in the light of all the examples, we must understand that the speaker takes an extreme position and makes a sweeping generalization that all forms of conformity are bad, which is unacceptable. Full stop. To state it differently, some forms of conformity are bad while some forms of conformity are essential. Full stop. అయిపోయింది, నీ కన్క్లూజన్ అయిపోయింది. నేను చెప్పిన ఎగ్జాక్ట్ సెంటెన్స్ నువ్వు స్లో డౌన్ చేసి యూట్యూబ్ వీడియోని రాయడానికి చేయి అండ్ ఫ్లెష్ ఇట్ అవుట్ విత్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్స్. ఫ్లెష్ అవుట్ అంటే యాడ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎస్సే రాయండి, ఎస్సేలు రాయండి. మనం ఎక్కువ చెప్పి ఎస్సేలు డిస్కస్ చేస్తున్నాం, తప్పేం లేదు. ఎందుకంటే GRE వర్బల్ వర్కౌట్ అని ఒక నా ప్లేలిస్ట్లో 350 పైన పెట్టేశా. అది స్టార్ట్ చేయి, నువ్వు ఫ్రీ టైంలో ఉన్నప్పుడల్లా అది పెట్టుకో. నేను వర్డ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత పాజ్ కొట్టమని చెప్తూనే ఉంటా. పాజ్ కొట్టు వర్కౌట్ చేయి. ఎందుకంటే దాని తర్వాత నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ విను. నీకు సరిపోయింది అనిపించింది, ఓకే. అనిపించలేదు మార్క్ చేసుకో, నాకు క్లాస్లో నువ్వు తీసుకురా, మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో నేను క్లాస్ తీసుకుంటేనే నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఫ్రీ టైంలో నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ 350 పెట్టానే బాబు, అందులో 50 అయినా చెయ్యి. నన్ను అడిగితే 350 చెయ్యి. అప్పుడు నువ్వు జోకోవిచ్ అవుతావు. అప్పుడు ETSకి 340కి 340. మ్యాథ్ ఏం చేస్తావు నాకు తెలియదు, కానీ వర్బల్కి 140కి 140 కొట్టావంటే ఎట్లా ఉంటుందా? నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ యూ విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్. నీ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది, హార్వర్డ్లోకి పోతావు, MITలో పోతావు. ఈ చిల్లర యూనివర్సిటీలో GRE లేకుండా ఓక్లహోమా యూనివర్సిటీ ఇట్లాంటి యూనివర్సిటీలో పోయినావు అనుకో, తొక్క యూనివర్సిటీ ఇంత ఉంటుంది, దాని రెప్యుటేషన్ కూడా దరిద్రంగా ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి నువ్వు MS తీసుకున్న తర్వాత కూడా నీకు జాబ్ ఎవడు ఇవ్వడు. నువ్వు GRE అన్నది అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్లో మంచి యూనివర్సిటీ ఏది GRE లేకుండా నీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వదు. మన జనాలంటే అమెరికాలో కాలు పెడితే చాలురా అన్నట్టు అలాగా ఆలోచిస్తే పద్ధతి కాదు. మనం మరీ అంత మూర్ఖులమేం కాదు, మనం చదువుకుని పైకి రావచ్చు. సో ఇంగ్లీష్ని మాస్టర్ చేయి, హార్వర్డ్కి పో, MITకి పో, టాప్ UL, కొలంబియా టాప్ యూనివర్సిటీస్ని ఏమంటారు? ఐవీ లీగ్ అంటారు. ఐవీ లీగ్. చిల్లర్ యూనివర్సిటీస్ని బుష్ లీగ్ అంటారు. అంటే జార్జ్ బుష్ గార్డెన్ కాదు, జార్జ్ బుష్ ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉండేవాడు, వాడు వియర్డ్ క్యారెక్టర్ వాడు. బుష్ లీగ్ అంటే తుక్కు అనమాట, చెత్త కాలేజ్. ఐవీ లీగ్ అంటే యాక్చువల్గా టాప్ 8 కాలేజెస్ ఇన్ అమెరికా, టాప్ 8. కానీ వాటితో ఈక్వల్గా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఐవీ లీగ్ అంటే ఏలు, కొలంబియా, డార్ట్మౌత్, హార్వర్డ్, MIT ఇవన్నీ వస్తాయి, మ్యాసచ్యూసెట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో యూ నీడ్ టు బీ కేర్ఫుల్, గెట్ ఇన్ టు ద టాప్ యూనివర్సిటీస్, బికాస్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద టాప్ యూనివర్సిటీ
Your campus recruitment will be such that you will have an initial package running into several thousands of, wonderful job. That is your career path. That is how you should think. So I finished this. Now we have discussed about a very important essay topic. The topic was conformity almost always deadens individual energy and creativity. Our position is no, that is not acceptable, for the simple reason that not all forms of conformity are bad. Some forms of conformity are good, while some forms of conformity should be avoided. Now if you can write a good essay and forward it to me on WhatsApp, I'll give you an audio file, then you will know where your writing skills lie. Thank you very much.